Morrece. Ai, ai. Deixa eu buscar.
Estou de volta. Já fizeste a tua Qualify? Já fizeste a tua Qualify? É isso. Ei, estás fodido. Mas vais formar a safety. Yeah. Só tens que é 2 horas e picos, não? Yeah. Vais ter que fazer aí umas paragens bem técnicas. Acho que eles não iam recolher. Agora nem isso é a versão. Yeah. Vinte e oito. Sim. Já me inteirei com estes carros. Eu começo rápido e conforme o tempo, um gajo não consegue, por mais que queira fazer tempo, um gajo não consegue. Começa aos poucos a ficar mais lento. Os pneus com este carro ainda morrem ainda mais rápido. Splits. Esta hora. Mãe, eu pensava que tinha sido raptado. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Long beat.
Então, os carros mais rápidos aí não era tipo o Lamborghini e o Corvette? Os dois mais rápidos? Estava lá a dizer no site lá no site não, no Instagram do Pendox. Hum. Ai, o Acura, oh, mano, eu andei aí da cura. Ai ai, ainda estou tentado em correr da cura no domingo. É, está a ver lives aqui de Daytona 500. Está a existir. Estás a ver qual é? A oficial? Ah, é, Netcode. Sabes porque é que deve ter touch desse Netcode? Porque deve ser, por exemplo, tá um gajo da América do Sul no mesmo servidor de um gajo na Europa. E o servidor às tantas pode estar nos Estados Unidos. Oh, caralho. Ou na própria Europa. Foda-se, mano. Então. Enfim, tem que se ver esses servidores, mano. Tu, tu jogas a 30 de ping, mano, no servidor, mano. 30 de. Ok, ok. Ok. Deixa-me meter-me aqui para baixo. Vou para isso. Ah, ele vai se concentrar melhor agora. Oh, mano, é esquisito, mano. Estás a jogar 30 de ping e tens netcode no jogo, mano. Sim, é. Hum, prontos. Yeah, Te matar. Que prontos. a gente tava tomando X, mano, por nada. Yeah. Andando do lado um do outro, velho. Eu porta a porta e. Nossa, olha a bosta, olha a bosta, olha a bosta, olha a bosta. Olha, amarelo. É, coisa Oh, bonita. olha, 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 olha. Ih, oh, mano, acabou para aquele moço. Acabou. Acabou. Não foi a suspensão? É, o bom é que o R100 no Val tem bandeira amarela, mano. Então você não perde É, é. muito tempo porque o cara para, tá ligado? No rol do meu amigo. Tu Ah, bates, acabou. Para ti a corrida. meu irmão, você rodou, você pode ter certeza. Só esperar a pancada, vai vir um monte louco, alucinado, pra dar no meio. E nem quer saber se vai contra alguém. Quer saber? Olha, mano, que gancice que o cara fez, velho. Que loucura, mano. Oh, mano, estás a E os ver? caras são profissional, tá ligado? 8, 9 Yeah. mil. Olha a bosta aí que os caras fazem aí, ó. Pega a rede e enfia no cu, mano. Tô falando, velho. Deixa desejar nada pro Split 5. Né não? Oh, mano, é NASCAR, mano. NASCAR é isto praticamente.
Mano, não, mas... nada Olha contra, isso, estás a ver? Nada contra, mas tipo, a única técnica que tu aplicas aí é pegar o Andar lado reto. do outro, mano. E se a ponta do mens Uhum. e saber empurrar, prontos, é isso. De resto é pancada, porrada, tiro e bomba. É, sim. Ó, todo mundo indo pro box, velho. Então, vai a. Ainda, ele vai encostar agora. O safety car vai entrar. Marlona. Ele vai sair das bolsas da brita e vai caçar o pilotão. Pronto, está feito. Não, eu tô falando, todo mundo parou no box. Ah? É que eu acho que você tá atrasado aí, mas todo mundo parou no box, mano. Estou a ver. Está live aqui. Caralho, o cara faz 6 segundos de pit, velho. O que o cara faz no carro? Mano, mete Só bota combustível nessa porra. praticamente. Mete ali 2 litros, está feito. Porque não troca pneu em 6 segundos, né, viado? Não troca, mano, não. nunca na vida, mano. NASCAR, mano. NASCAR não, né, velho? Fórmula 1 troca, até o Fórmula carro. 1 é meio segundo, nem isso. E meio né? segundo já és lento. Já perdeste a corrida. Já perdeste. Não, se você fizer um pit stop de 6 segundos na Fórmula 1, acabou pra você, velho. Você larga lá atrás. Acabou a corrida para ti. Acabou a corrida pra você, velho. Olha, mano, caralho. Dias de Trovão, né? Aquele filme do Tom Cruise. Vai ser o 2. Viste o trailer. Vai ser no iRacing. Não precisa nem fazer vida real. É só pôr os caras no iRacing andando. Mas tudo bem. Ai, caralho. Já com placa dentária e peru. Porra, foda-se. Começou. 9 voltas de 200, acabou de começar. Começou a começar. Maybe less drivers would have been involved in that one, Derek. That yellow took so long, I suspect some drivers slowed for the wreck, saw there was a yellow, started accelerating through the wreck again, all before the yellow flag was actually displayed. And again, that's not a judgment call. If you're unaware of how that system works on the sim, that's all completely handled automatically by the race session. And the challenge for that as a driver is that the what ifs in your head, right? Because what if it never comes out? What if the system determines it doesn't need to put the caution out, and you check up, and now all of a sudden you find yourself. Mano, sei lá. É que sabe o que eu acho, mano? Eu acho de verdade que ao vivo deve ser muito massa. Tá ligado? Ver ao vivo deve ser animal isso aí, tá ligado, velho? Não, mas tipo assim, os carros passando juntos, sabe assim? Sim, porta a porta. No mó gás deve ser irado, mano. Tá ligado? É isso, mano. Isso deve ser animal. Só que assim, pra jogar isso ou pra assistir um virtual disso, velho. Putz. Aí eu não sei se eu curto, não, tá ligado? Tipo, eu vou assistir um pouco, mas não vou assistir a corrida inteira, tá ligado? Ainda tem nada Porsche. Porsche? Ontem cheguei P2 e ontem ganhei uma corridinha. Vou comprar agora. Vou comprar agora, meu amigo. É que eu sempre mudo de categoria, levo sempre pago. Sempre pago. Se eu ficasse pro GT3, acho que subia sempre um bocadinho. Mais que ficasse 26, subindo aos poucos. Mas ao ir para o Porsche Cup, acho que vai me fazer bem. Demais, velho. O Porsche Cup é você se jogar na. Não, é você jogar na. Mano, no limite ali do peso sempre. Porque o Porsche Cup, mano, pra tirar tempo, é o mais difícil que eu acho, velho, tá ligado? Tipo, ele é muito... Cara, quando você pega, tipo, uns grid, tipo, quando você vai ver, vai começar a pesca, tá ligado? Aí,
tem aquele Qualify da Porsche, né? Mais no meio do ano. Sim. Aí, velho, tipo, você vai ver, mano. Pode ter certeza. Na hora que for sei lá, como pode dizer? Tipo, vai estar Monza no Porsche e vai estar Monza lá no Pesque. Mano, começa a entrar os caras lenda, velho, tá ligado? Sim. Caralho, é foda, mano. Os caras jogam pra caralho, mano. Nossa senhora. Já são mais, não, Mano, os malucos carteira preta, assim, no lobby, assim, tá ligado? Aí você fala, fudeu, velho. Tá ligado? É mundial. É nisso, é assim, tá ligado? Quando tem a Pesque. E sabe outra também, pista, mano, que só cai pro Nords, mano. Nords. Quando cai Porsche Cup e Nordschleife, acabou, filho. Acabou, filho. Eu tô falando de bagulho de ser... Não, bagulho de ser 4 mil e pouco de soft, velho. No Porsche Cup, tá ligado? 4.500, 4.600 de soft. Eu vi só Porsche Cup. Se não for Porsche Cup, é GT3, ou GTP ou LMP2. O grid mais forte é GT3, mano. É GT3. Não foi. Tipo, o top split é fita de quase 5K todo o bagulho, tá ligado? Pra você ter ideia, eu tenho 4 e pouco, tipo assim, 4 sempre e pouquinho, tá ligado? Mano, se eu fico em 13º, eu ganho ponto, velho. Tão forte que é o soft, tá ligado? E porra, viado, meter o carro no top 10 e top split do GT3 é difícil, velho. Na moral, mano, não é zoeira não, tá ligado? Porra, velho, é difícil, velho. É difícil, velho. Depende do horário, óbvio. Tem horário que é mais fácil. Mas tô falando aquele horário mesmo da Europa, mesmo 8 horas da noite da Europa aí, tá ligado? Nossa, fudeu, viado. Fudeu, viado. Fudeu. É nego bom pra caralho pra tudo que é lado. Mano, já cheguei a pegar piloto de GT3 real no bagulho. Tá ligado? Porra, não sei nem longe. Eu joguei com a desgraça do Verstappen, velho. Tá ligado? Então, eu joguei contra ele, mano. Ele tava no top split. Tava o Verstappen, tava aquele Lace Black, tava o Kasdorp. Nossa, tava uma galera aquele dia, mano. E as tantas vezes que os caras também caçar lá o Tony Kanaan, também joga. Mas eu nunca joguei ele, mano. Nunca joguei contra ele, mano. O Tony Kanaan eu nunca joguei, velho. As tantas ele deve se mandar mais para as 24 horas, 12 horas e caralho. Sei só. Sei, talvez. Ele não joga com os caras do Brasil, né, mano? Então pra gente, a gente nem sabe quem é esse cara. É aquele piloto da Fórmula 1. Qual? Tony Kanaan, cara, o piloto brasileiro. Não, eu sei, eu tô falando que, tipo assim, mano, é que... Como que eu posso explicar? Pra galera do iRacing, mano, a galera até mama ele, tá ligado? Sim. Mas Indy não é famosa no Brasil, man, tá ligado? Ah, sim. Ninguém assiste essa porra, nem televisiona isso, velho. Nem sei onde assiste Indy aqui. Tá ligado? Tipo. Tava na SBT, caralho, não. Nossa, mas sei lá. Ninguém assiste SBT, velho. Tá ligado? Tipo, não tem, mano. Não tem. Ninguém conhece esses caras. Tipo assim, eu tô falando. Tipo, conhece, tá ligado? O Tony Kanaan. Mas não manja que o cara fez, tá ligado? O que aconteceu com o maluco. Sabe que ele é famoso, que ele corria lá nos bagulho oval. Mas brasileiro não gosta de oval. Primeira coisa, brasileiro não gosta de oval. Então, tipo assim, mano, tem aquela turminha ali da Race que mama ele, mas, tipo assim, se você falar assim pra mim, mano, o Tony Kanaan é famoso no Brasil, cara, ele é muito mais famoso aí nos Estados Unidos, na Europa, do que no Brasil. Tá ligado? Famoso no Brasil é o Barrichello, é famoso pra caralho. O Massa, porra, famoso pra caralho. Os caras correram na Ferrari de Fórmula 1, tá ligado? Aí é famoso pra caralho. Agora, sem ser na Fórmula 1, mano. Sem ser Fórmula 1 brasileiro. Mano, brasileiro não conhece Felipe Nars, não conhece Augusto Farfus. Não conhece esses caras, não conhece. Nunca ouviu falar disso. E ele ganhou a date das 24 horas. O cara
Mano, o Augusto Farfus foi o cara responsável por desenvolver a M4, velho. Que brasileiro sabe isso, velho? Brasileiro anda de M4, mas não sabe que o cara ajudou era brasileiro. Tá ligado? Tô te falando, velho. Os caras não conhecem porra nenhuma de corrida aqui, não. Aqui se conhece Fórmula 1, mano. Fórmula 1. Fórmula 1 é do caralho. Fórmula 1 todo mundo assiste. Foi por causa do Ayrton Senna, do... sim. Paulo, filho de Paulo, Barrichello, do Massa. Sim. Exatamente, mano. E depois tiveste lá o Galvão Bueno, estava circulando lá do Senna, caralho. E ele e outro jornalista. E agora vai ter o Bortoleto, né, mano? A galera tá inchando, a galera tá insana aqui com o bagulho. Só que é o que eu falo pra molecada sempre, mano. Os caras falam, não sei o que, tu que entende de corrida, pá, e o moleque lá. Eu falo, cara, o problema é que a Fórmula 1 é um campeonato de carro, não é um campeonato de piloto, irmão. Não tem como. Se ele não tiver carro, ele não ganha. Praticamente. A Fórmula 1 é um campeonato de construtor, ela não é um campeonato de piloto. É só você ver onde paga mais. Paga mais no construtor do que no piloto. Então pronto, então é campeonato de construtor. Acabou. Tá ligado? Porque não tem como, o carro mais rápido sempre ganha. O Hamilton ganhou 7 vezes porque entre aspas o melhor carro. O Hamilton na Mercedes. Sim. A única coisa é que a Mercedes. A única coisa da hora dos títulos do Hamilton, na minha opinião, e alguns, não todos, é que em alguns ele tinha um companheiro de equipe e o companheiro de equipe podia brigar com ele. Coisa que a Ferrari e a Red Bull não faz, tá ligado? Tipo assim, ela teve que ceder pro entendeu? O Pérez, pro Verstappen, não pode disputar, tá ligado? Isso. O Raikkonen pro Massa também, na época ele tava disputando o título contra o entendeu? E a McLaren não fez isso, mano. Foi Hamilton contra Alonso, velho. E o Hamilton, tipo, estreando na Fórmula 1 e o Alonso bicampeão em cima do Schumacher, mano. E o cara ganhou e o moleque ganhou do cara, velho. E este ano vai ser a única coisa. Tipo, este ano foi a quebra da regra. O Verstappen ganhou um carro mais fraco do que os dois primeiros, que era o McLaren e o. Foda-se, agora. Era o McLaren. Esse ano, você fala? Sim, o último ano. Não, mas esse ano. Mas o cara tava 80 pontos na frente quando o carro dele começou a andar mais devagar. Aí não tem como. Se ele tá com esse carro desde o começo, ele não ganhou o campeonato. Tá ligado? É que ele tinha um carro que veio. É que tipo assim, né, mano? Os caras perderam o Adrian Newey e metade do setor de engenharia da equipe, tá ligado? Então foi difícil pros caras, tipo, manter as atualizações, tá ligado? Então o carro ele veio rápido, porque ele já vinha rápido do ano passado. Só que no meio do ano. Só que no meio do ano ele veio perdendo, né, mano? Ele veio perdendo território. Mas você vê que no final eles já estavam fortes de novo. No final eles estavam fortes. Eles vão vir forte em 2025. Foi corrida no Brasil que foi decisiva. Foi corrida decisiva. Eu acho que foi antes, mano. Eu acho que foi aquelas paradas quando foi Piastri ganhando e o Norris. Tipo, a McLaren ali tinha que ter escolhido em priorizar o Norris. E ela não fez isso, mano. Ela deixou os caras jogar, tá ligado? E aí ela se fudeu. Ela se fudeu. Ela acho que ela não estava a ver a ganhar ali o campeonato de pilotos. Já se virou mais para o campeonato de fabricante. Sim, entendeu? Ganharam. Sim, e aí que tá a grana, pra eles é o que importa, tá ligado? Ganha no domingo, pode na segunda. E aí, tipo, não tem. E aí é foda, mano, porque, tipo, o que eu achei da hora foi isso, tipo, o campeão. Que nem na Mercedes, ele disputou com o Rosberg, tá ligado? Tipo, porra, foi da hora pra caralho as disputas, mano, tá ligado? Dos dois. E foi 3-1 pra ele, tá ligado? Ele ganhou 3 em cima do Rosberg e o Rosberg ganhou 1 em cima dele. Então esse foi da hora. Agora, tipo assim, contra o Bottas lá, ele passeou em cima dos caras, tá ligado? Tipo assim, isso aí foi só tipo de brinks, tá ligado? Daí uns 3 ali, o último que ele ganhou em cima do Bottas foi, mano, com o pé nas costas. Olha, e that também that's the pack that I think it's got their race figured out. Pode crer.
Tem um outro brasileiro também lá, aquele Pipo Derani, que corre na Cadillac. Mano, ninguém conhece esse maluco. Ninguém conhece esse maluco. Eu tava falando com um camarada meu, aí ele pegou e falou assim, pô, porque eu falei, eu não gosto de Fórmula 1, né, mano? Porque, tipo assim, é que Fórmula 1 pra mim não é um campeonato de piloto. Eu quero ver um campeonato de piloto, tá ligado? Eu queria ver os pilotos andando. Então, tipo, pra mim... Isso, exatamente. IMSA, exato. Eu gosto dessas paradas, tá ligado? Porque se o cara tiver com o carro muito roubado, ele vai tomar bope, mano. Ele toma bope, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito foda. Aí eu tava falando pros caras, tá ligado? Tipo, os caras falaram, pô, mas tem brasileiro que corre nisso? Falei, porra, os caras são bons pra caralho ainda. Os caras, além de correr, um corre pela Porsche, outro corre pela Cadillac, velho. Porra, vocês estão viajando, tá ligado? Tipo, porra. Não, e olha as marcas que o cara corre. O cara não corre pela Alpine, velho, que é uma merda. Ele corre pela Porsche, mano, e o outro pela Cadillac. Eu acho que quem arrancou na frente foi a BMW. E depois, ao longo da corrida, que a Porsche começou a caçá-lo. Sim. É porque a Porsche joga. Vantagem. Os caras falam que a Porsche anda muito à noite, mano. Foi à noite. Tá ligado? Eu tô ligado. A foi-se embora, veio o pôr do sol, acabou. Dormiram. Depois o Porsche à noite foram buscá-los. Eles falaram que a primeira versão do 963 era muito ruim de noite. Então eles focaram tudo ao desenvolvimento do 963 pra ele andar à noite, pra consertar esse problema, tá ligado? Tanto que você pode ver em qualquer corrida, mano, baixou o sol, filho, o Porsche vai voar. Ele vai começar a vir, tá ligado? Ele vem lá da casa do caralho e vem passando todo mundo, mano. Pois é, foi o que se passou. Eles aos poucos, e eles aos poucos começaram a caçar os velhos. E acabou. Sim. Quando amanheceu já era tarde demais para os gajos da BM. Sim. E de noite geralmente os caras rodam, bate, tá ligado? E o carro tá voando do cara, tá ligado? Isso. Porque o carro deve ser mais arisco à noite, man. Tá ligado? O carro dos caras deve ser mais difícil. Ele deve ser mais difícil de andar à noite. Só vou ver minha gata, rapidão. 2 palitos eu tô voltando aqui. Só vou ver se ela tá bem lá, rapidão. He is 100% throttle 100% of the time. If you're the last car in this group, that 7 Matthew Boniface, you're looking at maybe 50% throttle at many points around this racetrack, but you got the benefit of drafting off of the 6 cars in front of you, and of course, could skew your fuel number. Now, the fuel numbers were close enough to being about picture perfect for a 4-stopper when this race started. There is a bit of a buffer with that caution flag that happened early and everybody coming down pit road at lap number 8. I don't know if any amount of fuel saving, Derek, with a 40-lap run at Daytona is going to knock a whole pit stop out of this. So maybe that's why Heitman doesn't seem to be too concerned with the fuel strategy right now. But nonetheless, again, he's been up front and has led every single lap thus far. I've seen drivers lead maybe 20, 30 in a row in that middle portion of the race where things really start to calm down a little bit. But I don't think I've ever seen that off of the jump just based on happenstance and restarts and positions. It's just a statistical abnormality. As you can see, Quinton Mormon doing his job as the number 2 car in line, pushing on the straightaways, giving a bit of space in the corner, and then as they head down the short chute here, he'll get right back on the bumper. And so let's come back to a point you made earlier about how the way you behave in this race right now and the way you ride, the way you drive matters later. Obviously, what you and I can take down as a note is 2 things. That obviously Heitman is happy with Warman as a pusher, and Warman is happy with Heitman as someone to push. This may come back into play later because at the end of the race, if you're looking for someone to team up with, ideally you want to team up with someone you trust, someone you know rides well, someone who's having a good stable race, someone that has proven to you that they're not going to do something detrimental to you. And right now those 2 guys seem very, very happy, because if Warman wasn't happy pushing Heitman around, he would have done something about it. He would have tried to get a coordinated effort in order to try to get to the outside and make that happen. Here's on board from Patrick Gitter, the Carolina native here in the 7 car, Evan. And you see, he to me has the most important job, because he has to be very, very aware of his surrounding. There's a phrase we use called "don't push the pusher." That means the last thing you and I or anyone in this field wants the 7 to do is get up here and start bumping the 2.
he'll do it a little bit, but if he bumps the 2 and the 2 gets up into the leader, what'll happen is he'll end up kind of lifting the 2's back end off the ground, and he'll spin the 2 around, and that will be very, very detrimental to the 7's race, more than likely. And that's why it is so difficult, despite the fact that if you look at it from a, wide shot from the blimp or whatever, it looks super easy. But on board there, look at all that movement there. It is not easy to just ride around. So even those moments that may not be exciting, where there's strategy like this playing a factor, it still takes a lot of focus and concentration for the drivers. A racetrack like this maybe not as much of a physical demand as, an endurance road race on the surface, but certainly from a mental demand, you have to be locked in 110% of the time, because to your point, if you get a small stack up like that, or if you're that 2 warm and you get jacked up on the back by Patrick Gitter, if that 7 just kind of doesn't pay attention for a split second, you could miss something like this. Slow lap car on the bottom that the leaders will have to go high and serpentine around, or you could miss a checkup, and all it takes is that momentary lapse in concentration that would end your hopes at winning a crown jewel on the special events calendar. Well, I'm surprised what we're seeing here, by the way. That lap car must be really off pace, Evan, because typically if you're a lap car and you ride the bottom of the track and you make the leaders kind of serpentine up and back down in line, they should have sucked that lap car into the draft. They should have really pulled him into the draft just by nature of how the draft works. The fact that they got all the way around here from that car, which is the 18, that is Clayton Huffman, tells me he's way off pace. I mean, we'll see if he gets in line here behind all these cars, but he should have been sucked into that first draft. Yeah, that's the kind of best case scenario here. If you could get absorbed into the pack, and maybe that was partially why we saw that 18 Michino Hoffman stay low, right? It's certainly a bit more of an instigator position, but it does give you a better chance. Now, I think the damage on the 18 is going to prevent him from getting picked up maybe by any of these groups. But he is the first car lap down. He is running ahead of Michael Romanidis. Those are the only 2 cars 1 lap down. They're scored in 34th and 35th position. Hoffman's halfway down the backstretch, going to get past... Voltei. Ela voltou comigo. Fui lá fora ver ela voltou comigo. In favor of Hoffman, but again, I'm not sure how realistic it is if Clayton Hoffman's going to get back in this race just based on the damage. That quick glimpse of Romanidis told me, though, that, Derek, I don't see as much damage on Romanidis' car. Agora sim, consigo. So if I'm Michael in this scenario, I need to get that lucky dog spot from him ASAP, because I might have a chance to win this race. Fica só naquele banho-maria ali, todo mundo se empurrando. Ô, velho, isso aí cansa pra caralho o ombro, velho. Não sei como é que os caras curtem ficar fazendo isso não, mano. Na hora que eu tava pensando em fazer o bagulho de Daytona por causa da live, né? Yeah. Nossa, na hora que o Jorge falou que acho que era 3 horas, eu falei, vai se fuder que eu vou ficar 3 horas. 3 horas só virar pra esquerda. Não, obrigado. I see this more of everyone's just being patient. Everyone here realizes this is 200 laps. We're only on lap. Mas não mesmo, mano. Bagulho escroto do caralho. Mano, eu pergunto, eles vão andar aí bem, sempre pra chavar, e eu pergunto-me como é que eles vão buscar os carros pela frente, mano. Os gajos têm que não parar, faço ideia. Entendi, sim. Eles têm que esperar que os outros parem para conservar os pneus. Sim. Be scared away from doing that this early on, and then normally it's the first green flag pit cycle. Se eles esperem sempre atacar, vão matar os pneus. Maybe divided by 2. And every time we get through a green flag pit stop, the field gets more and more separated. I would not have placed my money on it being a restart. That was going to be the reason this field was going to split up. Those are typically reasons why everybody groups together. But again, it was an aggressive charge to the front by the Heitman, Warman, and Gitter trio, and then kind of the dominoes that fell in where all those other packs kind of fought with each other for too long that put us in this spot. Now, the group you're looking at right here is the second group in line. Seth the Merchant, you're on board with him in the FTR-XL E-Racing machine. He's pushing the 9 of Christopher Peffer. These cars have been faster than the leaders the last couple of times by.
So this pack 8th through 16th has more cars than the leaders and are just as well coordinated. That last time by another 0.3 of a second. It's taken out of that advantage. So very shortly here, we'll be seeing this second group catch the leaders and potentially give us a 14-car lead pack. The question is, will they catch them here in time? Because you got to think we're about, 10 laps-ish away. Esta hora First set of green flag pit stops, so it may be it might be just about time for them to come down the road and sort of cycles all back out again. Que tipo assim, o bom de agora, mano, é que se você escapar ali da primeira parte ali, o resto, mano, é só... O resto, mano, vai ficar cada um no seu quadrado, tá ligado? Aí que tá. Cada um fica no seu ritmo ali, tipo... E o interesse dos pneus ainda são piores na que a gente fez. Deve ser por causa do peso, acho. E também porque ele não tem ABS nem TC, né? Então você fica ali sempre no limite ali. É que eu começava sempre as corridas rápido, tentar dar melhor volta, caralho. Depois chegava um ponto naquela primeira curva virar para a direita e depois para a esquerda eu faço aquela chicane. A gente costuma entrar em quarto ali, não é? Depois já ali em voltas, não dá para meter quarto, senão o carro vai ser diferente. Ou a reduzir a traseira foge. Isto está sempre... Você tá usando quanto de brake bass? Yeah, and that is the frustrating part. Something I've noted here, by the way, that's our second time we're seeing a lapped car, by the way, who's sticking to the bottom of the track. That is not typically what a driver on the lead lap prefers. It stuck out to me both times. We've seen it now. Typically, if you're the leader, you want those lap cars to go high, kind of get out of your way and not make you serpentine that track and not make you move that line wiggle. But it really stuck out to me at both times. With the 23 and then the car before that they're sticking to the bottom here, and that's okay. Você tá de setup? There's no rule that says you have to. I think it's just sort of maybe an unspoken driver's etiquette that you move to the top, but it's just something to note for later about predictability. Você caiu com o negócio pra dentro, linda. So now that's what the leaders are going to be expecting all race long. And again, Tem que tomar cuidado. In the corner, just as critical as where that car is on the racetrack. But this is a good look here at the lead pack and the secondary pack. And with every foot that they close in, that lead car of pack number 2, Christopher Pfeffer, going to get more and more draft off of the cars in front. You go on board with his number 9 machine. His last lap time, a 45.310. That's compared to a 7.46 for the race leader. So nearly a half a second better. At that rate, they'll be there maybe in a lap and a half. Right, and at some point it's going to become a better run because when he gets within about a second of that pack in front of him, that 9 car up front will begin to pull a small draft off of the leaders, and then he'll give it more speed, more acceleration. Man, eu vou sair um pouco, mano. Tá muito quente aqui, velho. Nossa, eu não aguento mais, velho. Amanhã eu tô de volta, porque amanhã nós vamos fazer o Endurance lá, velho. Amanhã é nós. Não, bora. Eu vou fazer a livezinha também do bagulho. Vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Porra, que bosta que você não conseguiu fazer o bagulho, velho. Caralho, eu também não sabia dessa porra, não. Mano, e mesmo que eu pudesse, eu também não sei eu trabalhar como mal treinei. Tava focado no pós-campo. Eu mal treinei, mal peguei no carro. Eu só peguei ontem a treinar, se não é nada. Depois eu ia estar aqui à noite toda. Depois tive este problema pessoal. Ou eu tinha que pegar e chegar mais cedo a casa. Segundo vocês fazerem o Black Qualify por mim. É que o certo seria o Jorge, se pudesse fazer, tá ligado? Porque o meu ia dar muita diferença, velho. Time, tá ligado? Mas agora olha, se for, vou daqui Nossa, mano, nós quase entrou no Split 1, mano.
out to the speedway. Quase. Beach for the race. That includes obviously a lot of Floridians maybe in this session as well. So eu fiz 2003. A pista dos caras tava mais tá com 100% de umidade, velho. E a que eu treinei não, tá ligado? Não muita, mas é 15%, acho, 20%. O foda, mano, foi que o quê? Eu fiz 1,59,5 no normal. Só que a sessão dos caras tava muito escorregadia, man. Muito escorregadia, tá ligado? Aí não dava, velho, pra você ficar forçando. Aí eu falei, mano, deixa quieto, tá ligado? Aí eu peguei e não forcei tanto e fiz 2,00. 3,86, acho que é. E o cara mais rápido fez 59,9. Então a gente ia entrar, tá ligado? Mas de boa, pô. Dá nada não. No próximo a gente tenta entrar no próximo. Independente do iRate, mano, o bagulho é campeonato, tá ligado? É mais da hora. Vou nessa, moleque. Tamo junto. Valeu, velho. Abração. Tamo junto, abração. É nóis. Well, now we come up to about the point of the race, which I think is the most intriguing part of any iRacing event, top split or what have you, is green flag pit stops. Who practices this season, doesn't practice them, will mean a big difference. You can gain and lose a lot of time on pit road here. Now, this, of course, as you said, includes 6, or at least we started with 6 Coca-Cola iRacing Series drivers. We know some of this field has practiced them, but if you do not practice how to use every inch, every millimeter of that pit entry lane at speed, you will get past pretty easily here. So we'll wait and see how that plays out. Again, we're probably not that far from it, I would suspect, when we'll see that happen, because I think everyone's being credited as pitting on lap 9. We're now working lap 47, so that's about 38 laps in. We'll wait and see when people start pitting. And right as you say that, some drivers over the radio saying a couple more laps here. So we know the math, we know they're close. And again, what that early yellow and pit cycle did is give drivers a little bit more of a buffer. But clearly, Seth the Merchant is not going to be coming down the pit road the next time by, because he's making a move to the outside with the bumping help of the 15 machine of Christopher Hill. It's just those two for now. Is the one car going to go with them? Brian Beccario a little bit non-committal. He'll go to the outside. So does Matthew Boniface. So it's going to be 7 cars on the bottom, 4 on the outside line, and those pushers for DeMerchant just could not get it sorted. They pull the parachute cord, they tuck in line, and DeMerchant all on his own up top. You see Christopher Hill there dragging the brakes, though, to give that 3 a place to pull in line. Nice job there by everybody involved. DeMerchant's back in line, and will now be right here behind the field, here in line. So nothing really lost for DeMerchant. Maybe a learning opportunity to say, hey, you know, that didn't work the way I wanted to. Now I know something for later. I call them live science experiments, because you get to learn what does and doesn't work in a certain scenario here at this track, or at any track when you make moves like that early in a race. That's what this time is for, is figuring out those moves. And again, these drivers are pros. They may have already raced in a Coke Series race here earlier this year. This could already be their second or third top split 500 of the week. But clearly, these two here want to make something happen. So DeMerchant and Hill to the outside again is below them. The inside line will entirely evaporate and come to pit road. 60 miles an hour pit speed as Heitman, Warman, Gitter, Will Height, Bitts,
Roman and Lloyd are all in. Yep, and everyone's good. No speedy penalties so far down pit road. Per race control now being told Holzer and others will come down next time by. So this is going to continue to be a busy pit road for probably 3 or 4 laps as the cycle goes through. Now watch that front car, only right side tire. No, he took 4. Typically, drivers here, Evan, only take 2 tires per pit stop, but that lead car has went ahead and taken 4, and off they go. So they're off and away, and those drivers coordinating right now on the radio trying to make sure they can get out together so they can draft as a group immediately. The exit may be more important than the pit road entry here in Daytona. Lead group and Merchant and Company do not pit that time. They stay out on the racetrack, and you can see it costs you about 6/8 of a lap or so to be able to get pitted here. Those leaders, bottom of your screen, coming off of turn number 2, and that group of cars who pitted about 3/4 of the way down the super stretch, so they will not lose a lap at any point pitting because they were obviously alongside the leaders. Now, if you're that secondary or third group that's in now, the Vasquez, the Brummets, the Evans, the Marins, and so on and so forth, because you were so far behind the leaders, these cars may actually lose their lead lap status if these leaders don't come in. Not going to matter. Here we go. DeMerchant brings them down. Yep, just sort of say that's what my thought as well was that second pack could be the one in trouble. But everyone now appears to be down pit road, maybe minus a couple stragglers. And no, I think that's everyone. When these cars up front pit, this will be the full pit cycle. So we'll come back to a net race lead. We'll see who does and doesn't get groups back up together, and we'll begin. I hate to use the word segment because I know that word in racing has been kind of, picked apart the past few years, and people like or don't like it. But another segment of this race is about to begin. So it continues on through, and now we have gotten through our first green flag pit cycle. I mentioned earlier, this is kind of the point in this race where we expect the field to get split up for the first time. Will it serve to split things up any further? We had just gotten the lead pack reunified before the green flag pit cycle began. Can this 3-car group that you are watching on the apron, can they get up to speed quick enough? Because there are cars at pace coming behind them, and Seth the Merchant's going to have to look out the window as the 2 of Quinton Warman going to blow past at about a 15-mile-an-hour difference. No doubt about it that the first group of cars who pitted are going to be the cars who cycle through to the lead, and it'll be Warman, Wilhite, and Gitter. 1, 2, 3. Heitman as well, part of this pack, make it 4 that get ahead of Seth the Merchant. Yeah, we noticed when those cars are coming off pit road, I noticed that Heitman came up last of those 4 cars. So he came in first, he gave up a little bit of time on pit road. So he's still up there, still running 4th, still very much in contention, but sort of worth noting that for the first time, outside of the pit cycle, that Derek Heitman is not leading this race. It was a good streak while it lasted. 48 straight laps from the drop of the green flag were led by one Derek Heitman. And after the pit cycle, that will not be the case no longer. A couple of cars getting shuffled out of this. Jacob Oster's car came down pit road as part of a green flag pit cycle with damage. He has yet to leave pit road. So obviously some severe damage issues with his machine. Also, Clayton Hoffman's car has gone behind the wall. Hoffman becoming the 3rd DNF of the afternoon alongside Zach Novak and Sean Conklin, who have also both officially retired from this race since the last time we checked in with him. And now the leaders look very similar, Derek, to what they did about 20 laps ago, just it's a role reversal. The DeMerchant and Company group are the chasers once more, and they're going to try to catch up to the Warman, Wilhite, Gitter, and Heitman 4-car breakaway. Now, 4 cars in the lead group, nearly a dozen cars in the secondary group. That second pack's got a big advantage if they can stay in line here and work together. It'll take some time, but eventually they should be able to get there. Yeah, I was going to say the thing I noticed different about this run versus the last one is that these chasers, if you want to call them that, are closer than they were starting the last run. So they'll catch up hopefully faster than they did last time, and they'll be able to get comfortable in making a race out of this. You see the gap there on the left side of your screen on the score ticker. It's about 2.4 seconds to the lead. So maybe about, let's say, 2 seconds flat to the back of that first draft. So if they can stay faster, which last time by, if we take a look, let's see, it'd be P7 on back, I believe, P5 on back. They're about even times. There's no real big difference, maybe a 1/10 of a second
in the first pack and the second pack. Decent enough number for the time being. Again, we'll see how that changes as this continues on, and now you hit the reset button on strategy once more. I think the biggest number that I saw out of anybody was about 43 laps on fuel. If you can do that consistently to the end of this race, you'd get about 130 laps out of it on 2 more stops. We are still 144 laps away from the end of this race, Derek. That's why I still think, again, even with pretty good fuel saving to hit that number, still don't know if there's any way to eliminate a stop from this. I still think we're looking at 4 pit stops under green flag conditions. As you're on board with Thomas Lloyd, and you can see this secondary group catching that breakaway of 4. No, I totally agree. We're not going to cut a stop off this race in any way, right? That's something typically we see in longer races, maybe our endurance road races throughout the year, the Daytona 24, the Bathurst 12 this upcoming weekend, stuff like that. But what we will do is possibly cut some time off of that last pit stop, right? In tenths of a second on pit road here could matter whether you come out leading your pack or you come out ninth in your pack. And I think that is where maybe that fuel saving could come into play a little bit as this race goes on. If it does happen, if we do find ourselves in that scenario, right? Or could it be, how much gas do I have for said green-white checker if we get to that point later? That's not out of the realm of possibilities. So we'll wait and see. Here's Christopher Pfeiffer, the New England native, and that number 9 black and green machine. And he is comfortable riding here and doing a pretty good job of it here. Just sitting in line, just kind of waiting to see what will happen as this race goes on. And it's funny, these 40-lap runs seemingly come to go so quickly, and then once you get out there, your bed's kind of made. It all comes down to the execution in and out of the pit lane on the green flag pit stops, and then kind of got to ride. Again, there's certainly a more elevated position of authority if you're the first 2 cars in any given line. I think you kind of dictate the tone of what your group is going to do. But they are on the scene. DeMerchant's group has caught the lead 4, and no hesitation this time. But they'll go to the outside. The 7 of Patrick Kidder liked what he saw. He jumps up to defend, and Quinton Warman trying to play some defense goes up as well. So the 2 car goes high, takes the draft away. Now the undercut for Kidder. That's not going to work. He gets no help. DeMerchant works with the 2 of Warman. Kidder drops back to about 5th, and new race leader in Daytona. It is the number 2 of Quinton Warman back on top. He's able to hold off for the moment that challenge for the Merchant and Company. That's a great pass and a great use of the top lane there. You're right. Kidder really thought more people was going to come down with him, and he jumped down way too early, it appears. And he's leading that bottom lane as they're trying to come around. But look at this from the back end of Quinton Warman. This is Seth DeMerchant just pushing all the way around the track, through the corners, through the front straight, through the tri-oval. I mean, Seth DeMerchant is just riding that back bumper. And now he's going to leave him. DeMerchant steps in line to the inside. Everybody's going to follow the 3. And just as quickly as it looked like Warman had fended off the challenge with a block to the outside, everybody goes low with him. Warman's going to find a spot in line. It's not till P8 in line on the inside. And Seth DeMerchant now back to the race lead. That's the 2nd time he has led a group of cars out of a time deficit, chased down the race leaders, and gotten to P1. Impressive stuff. You know, when I see that move like that, Evan, and I see everyone follow Seth DeMerchant, what comes to my mind is this is all obviously top split racing. This is very all highly talented drivers. But I wonder if everyone that went, hey, that's the pro. That's the guy what we call the black license in iRacing, the pro level license. Let me follow that guy. He must know what he's doing. He's the expert. And I just wonder if that's what caused that sort of bottom leader mentality with Seth DeMerchant. Just listening into some of the driver chatter as well, trying to pick up on some of the discussions amongst these cars. You're on board with Brian Mercurio there. I think Michael Frisch maybe have wanted a bit of a move to the outside. He wasn't happy with something in line, but we're back to a lead pack. That's going to be 13 cars strong. 61 laps complete here in Daytona with only the 1 early caution flag so far. The secondary group, Connor Yurashak
was leading it before the pit cycle. Now he's third in line behind Blaze Crawford and John Hall. They're pretty stable back there. I think they were 15 seconds back last time we looked at them. They slipped to 17, and that's a good visual of how big that difference is. That's your race leaders on the bottom of the screen. In the center, it turns number 1 and 2, and then that other group is 16, 17 full seconds behind them, coming down the backstretch as your leaders are now in 3 and 4. Yeah, and of course the bottom of your screen has the longer line, so that would sort of dictate by default. They may have the better grappling line, they may carry more speed through the corners, but I also noticed as I kind of look at both screens, I mean, both have some cars that are moving up and down the lanes. It's not exactly easy to hold a consistent lane all the way through the track, but I do notice that the bottom lane leader seems to be a little bit more still in how they're holding lanes. That top lane, you see a couple cars keep wanting to move up out of lane, and that breaks that draft every time. That causes checkups, and that slows your lane down. Just doing more listening into the driver radio as a bunch of different groups kind of have some conversations about who's going to do what and when. It was just some lap traffic communicated on getting out of the way of the race leaders. You can work on these cars if you get some caution flags and have opportunities to do it, but anybody will get a damaged car this early in a 500-mile race is going to be in for a long and annoying afternoon of racing if they want to stick this one out. And I don't know what we'll see out of this lead pack. Again, aggressive pushing up front from Mercurio and DeMerchant. DeMerchant's group kind of being the second group in line, Derek, has really been the only side-by-side racing we've seen amongst the leaders in the last 30 to 40 laps. Now that they've successfully been able to get to the lead of this group, I don't know if anybody from the other pack, the Warmans, Lloyds, the Pitzes, and the Boltons, I don't know if any of them really want to instigate. Again, I've never heard a driver tell me a story about how they won the iRacing Daytona 500 on lap number 65. And I've certainly heard a lot of stories about how they've lost it at this point in the race. I would not be shocked at all if this group just kind of ride right here for the next 30 laps. Yeah, the only thing that would cause you not to want to ride here would be if this lane begins to wiggle too much, if the checkups get too big, or something happens where you think you have to go, right? I mean, but look at our two previous instances where we had two wide racing. The first one, obviously, the blown motor that caused that big calamity on lap 8. That was a little bit too wide racing. Then you look back at on that restart, right around lap 11 or 12, went green again. That group went 3 wide and fell behind very, very, very quickly. And that's got to be in your mind of, hey, listen, they tried and they failed. And I don't want to be part of it. I don't want to be back there in that group. I want to be up here ready to go. But also, I think there's a bit of just not wanting to be first, right? What I mean by that is, listen, if you go up there, and that's like saying, hey, if you order first, this way in case you order the most expensive thing, I don't feel bad for it, whatever, right? So most people don't want to be the first to pull that away. They want to be the one to follow and say, hey, someone else did it, let me help them. And this lead group has got a lot of drivers that know each other very well, so I'm sure there is some sort of plan for some of the different strategy calls that have been made thus far. The decision to pit on the first yellow, which to pit on the second, or the first green flag pit cycle, I should say. All these drivers, I'm sure, a lot of them in Discord channel together, coordinating. This, there is no points teams championship or anything like that long term on the line, aside from the NIS itself, that you'll see anybody fully commit to. O moço gosta de andar aí a falar do gráfico dos outros e caralho. At least at this point, you'd like to think everyone's on the same team, although that was a little bit tight there with that 3 to Merchant pushing the wall. Ele sente-se bem ao falar do gráfico dos jogos dos outros. You can get away with a lot in these cars. Now this early, I'd probably recommend not pushing them a ton at all in the corners. Let the car get a yield high, but anytime you get off centered from each other, specifically on that left rear quarter panel, it's a hold your breath moment no matter who's driving. Yeah, that's the key to pushing here, right? Is you have to do it blatantly centered, but then the reason why you want to be up there sort of off center to the left is that's how you get air back in this car. That's how you pull these motors down. And obviously we saw earlier from Sean Conklin, you have to do that. I'll admit I was surprised how fast Conklin
Ó, Google. Aí embaixo. Aparece uma setinha no canto superior esquerdo. Agora escreve aí. Experimenta escrever pelo teclado. Não dá? Já. Tens de gravar agora um tutorial aí. Continua. E aceitar os cookies. Não scroll para baixo. Oh. Dá scroll. Porque tens que meter o adblock no Google. VX vídeos de navegador assim de pausa. Faz permitir. Tens que permitir. Oh, filho, que site aí. What, 10 to 15 laps from our next pit stop, so this will serve at least as an early pit stop for all these drivers. And now this race does get interesting because this pit cycle is 129 laps from the end of this race. So as all the cars come down pit road, they're going to get filled up with fuel. Many of them going fuel only because they just got tires the last time in. I think a lot of drivers going for 2. I don't see any trend on if it was lefts or rights more popular. It's probably based on what you didn't do the last time. But if we were to try to go to the end of this race with 2 additional pit stops from here, Derek, you'd have to average 42.6 laps on fuel per run. We just got finished saying that the longest fuel stints that we saw leading up to the only cycle to green flag service we've seen so far tonight was 43 laps. So now we are right on the move to start talking about fuel just as soon as we kind of thought that storyline had faded away with the way the race is playing out. Yeah, so that storyline is on hold, right? We'll wait and see how that turns out. What 42 laps per run is going to be a big ask for everybody. It's going to require some patience for all these drivers if that's what they want to do, right? It'll require to almost be like 90% throttle throughout the run, 85% throttle, and be willing to ride. And that'll be hard. The other thing that's going to happen
and make it easier on these future runs. But wow, just like that, that's how fast it happens. And you know, you and I were kind of looking around the track and watching all the stories, and next thing we know, that lead pack had caused a caution. Well, just when we thought that this thing was all figured out, shame on us for thinking that we had so much knowledge so early in this iRacing Daytona 500. Lights on top of the pace car, some wave buys going around. Jacob Oster is going to go from 18 laps down to 17. Jacob Bradley will go from 2 laps down to 1 lap down. So I believe he had just gotten lapped by the leaders again, putting him 2 laps down just before the yellow came out. That's a pretty significant blow to the 34. If that yellow had come out maybe 5 laps sooner, he would have had the opportunity to get back on the lead lap in this one. Instead, he'll have to go from 2 laps down to 1 lap down. It is good news, though, because it is going to put a full lap in between him and Michael Romanidis. Romanidis is going to be stuck 2 laps down, I believe, or Bradley's only going to be 1 lap down. Some cars did not pit. Jacob Oster stayed out. He was down pit road 10 laps ago, so a bit of a gamble there. Why not? You're 18 laps down. Do anything you can to get a lap back. Not sure it's going to pay out in the end, but credit to him for sticking with it. Get that lap back. You never know what that may come. Remember, this is part of the iRacing NASCAR iRacing Series calendar. So this is a points race for a bunch of drivers. This is a special event, and we all love it, and we all want to win it. But you have to think big picture for points sometimes. And hey, you know, who can I pass, or how much iRating can I gain? And all those things are in the back of your head somewhere. And 18 laps versus 19 laps, well, that may matter when you and I read the results in about 2.5 hours from now. We'll wait and see. But yeah, Jacob Bradley will be the only car a lap down. He was the lucky dog, as you said, so good news for him. He just needs to ride until the next caution. But all right, well, here we go, Evan. Let's rack him up lap 73 and see what happens. Still 127 laps to go in Daytona Beach. DeMerchant and Hill going to be lined up on row number 1. Green flag back in the air. It's a massive jump for the 3-car, clearly coordinated with Christopher Hill. He drops down to the inside, and those two get linked up quickly. Yeah, nice little gap that'll get closed up pretty quickly by the cars behind. And that's Heitman, I believe, on the bottom lane, that black and green machine. So he'll quickly get up here and see how this lines up. And there we are, 2 wide racing, what the crowd's been hoping for all night long. The question is, how long does it stick around, Evan? Because this has not been the trend. Oh, as the night goes on, there's our new leader. That's the 31 up front. That's the first time. Your first time tonight we've seen that one is Wilhite looks to lead this race. Come off of turn number 4. Huge push, courtesy of Quentin Warman. They're going to be the leaders at the stripe to give lap lead number 1 to the 31 machine of Chris Wilhite. He'll be the 5th different driver to lead a lap in this race, joining Mercurio, Warman, DeMerchant, and Heitman. But how long can they stay up front? It's been a minute since we've seen this many side-by-side cars in the lead pack. It's the leader through 17th position, 27th I should say, sorry, who are part of this draft. And second group of 2, the pink 17 car, Connor Urashak, gets up to 3rd. They'll tuck in line though, instead of challenging the race leaders to the outside. And this could give Robert Malexa an opportunity. Now it's the number 5 Chevrolet leading the outside. Yes, it is. Now it's the number 5 up top. He's going to try and get a run going here, see if they can build momentum, because they will get a slightly better bit of momentum and run off the top lane, just by the way that they don't have to, maybe move that wheel as much. They don't get to cut a little bit of speed, so they can get up there and make that happen. At some point, I'm curious, Evan, if anyone begins to use that side draft. I've been waiting for someone to use it to have a visual example to talk about it, but the side draft dynamics in iRacing are definitely different this season. You can really put a parachute on someone's car with that side draft. You can really affect how a lane moves. You can really gain spaces by side drafting. It brings back old, to me, I think it's like mid-2000s NASCAR memories with how side draft works, and eventually someone's going to use it. It just hasn't come into play yet.
Only 4 cars on the outside. So far, Malexa unable to use the push from Cabe McClenny, Noah Bitts, and Adam Blocker to be able to challenge the leaders. And just as soon as the 24 abandoned ship, 3 cars to the outside. Here comes the number 5 car on the outside. Big head of steam. Is this one going to pay out? It's the 3 of Set the Merchant, on the outside. Pushed by the 15 of Christopher Hill. These two have not had a tolerance tonight for sitting in traffic and riding around. They want to be first and second the whole time. Maybe that is just what they find exciting, but maybe that goes back to what Derek had mentioned earlier in this race, that some may argue the safest place to be on the racetrack is as the leader. Keep everybody else behind you. They don't have support, though. They'll drop back down in line. Pit exit's clear, push.
car right, clear right. Viado. Era gozar, mano. Se liga. Não é. Então. The track temperature's rising. It's now 27 Celsius. Dá uma gozada aqui, mano. Deixa eu ver seu gráfico. Radio check. Spot a radio check. Can you hear me? TH. Comemos laranja. Da horinha da laranjinha aí, viado. Lembrar laranja. Ah, a voz desse moleque aí já é ele quem o papai deu o PC, mano. Ele não pode criticar nem nada. O meu não. Coloca primeira pessoa. Tá mais, mano, tá mais escuro que o cu da mãe dele, De viado. quem? Ele tá falando que o meu. Caralho, agora ficou TH, escuro, viado. TH, né? Deixa eu ver, TH. Tá escuro, Tá mas mais da da hora, hora, mano. Tá muito Ô, escuro. TH, manda esse moleque tomar no cu, velho. Você não sabe nem o que é gráfico, não, mano. Olha o meu lá então, não sei o que é gráfico. Olha o meu lá então, viado. O cara tá no puro escuro, viado. Teu gráfico é um lixo, viado. Bota a primeira pessoa Não, pera aí, aí. não. Meu gráfico é o lixo. Acho que um gráfico podre, mano. Todo mundo. Não, ó. Bota PH. Nossa, THzinho. Ele... Pit lane speed limit is 64 kilometers per hour. Pit exit's clear. Saber jogar que é bom. Eles vão chegar às 1000 horas de jogo e não vão saber jogar, só tirar fotos. Tirar prints. Tirar prints.
Saber jogar. P3. Car right side's clear.
Car approaching. Watch your mirrors. Cold tyres all round. B6. P4.
That lap was at 127.34. Track's clear. Push, push, push. Your exit is clear. Watch the white line. You've got cold tyres. We need to get some heat into them.
teu namorado. Filho, eu se quiser tenho dinheiro para te sustentar, mas faço-te um filho. Tu és bruxo para adivinhar as configos do PC dos outros agora? Mas tem 12 anos. E se ele disse que montou o computador dele? E se ele disse? Foi o papá que lhe deu. Foi o papá. Não, sabes como é que foi? Gastei 3 mil reais de uma vez. Apenas em um processador e uma placa-mãe. Então eu duvido que o cara tenha capacidade. Eu duvido. Aí ele tá desmenosprezando uma 1060 Ti que ele falou, então ele tem uma placa maior. Ou seja, mais de 3 mil. Mano, ele nem sabe quais as configos do meu computador e está a falar o Pentax is clear. 1060 Ti nem existe mais. Não existe. Mas a cabeça dele eu tenho. Não. Pra me dizer que a 1060 Ti não é rara, velho. Pelo amor de Deus, aí quer discutir com. Vai discutir com a parede, velho. Ô Jorge. Fala um bagulho pra você, velho. Quanto custou, cara? Você não tem uma ideia. Quê? Eu não duvido da capacidade não, mas da dele eu duvido porque eu já conheço essa raça de desumildade. Ele não tem Oh filho, mas para que tu queres saber? Mas humildade zero, velho. Quem conquista as coisas não esbanja, entendeu? Igual ele esbanja. Eu não tô esbanjando, viado. Não, é a minha 50 Ti. Qual é o teu processador? Qual é o teu processador aí, moço? Qual é o teu processador? É o Ryzen 9 Que o teu cota te meteu para lavar o carro e os pratos e depois eu te presente? Meti o louco. Ô TH, olha que o time aqui. O que é seu nome? O que é o seu? Fala de novo. O TH. Ah, é o TH. Ô TH, dá uma liga no que eu te marquei no Discord. Tem 14? 14, cara. Isso é bom, né? Ô TH. Eu prefiro a AMD ainda, velho. THzinho. Tá, mas o que isso tem a ver? Não tô entendendo. Ah, mano, esperar não. Agora você vai comprar? Pô, louco, velho. P4. Queria ter esse poder de juntar também. Eu não tenho esse poder não. Ué, 1000 e tantos, tá ligado? Esse é o problema de junta, mas esse é o problema de junta, mas aqui problema de junta. Mas eu ganho 14 mil por mês, aí é fácil mais. Ô Mazuki, esse é problema de junta, viado. Mas o TH, eu não tinha idade, né? Eu não tinha 18. Aí eu tinha um sonho de montar um computador. Todo dinheiro que eu pegava eu juntava. Sabe quanto que eu juntei no final? 500 reais. Eu tinha um A8 da AMD, um processador antigo. A8 6600K. Eu usava o gráfico integrado dele. Aí com 12 GB de RAM, porque eu tinha uma memória de 4, comprei uma de 8 e não tinha dinheiro pra comprar outra de 8. Pra fazer 16, então eu tinha 12. Aí mano, agora a próxima coisa que eu vou fazer é comprar uma placa de vídeo. Eu tinha uma fonte de 450, eu comprei uma placa de vídeo que batia, entre aspas. É uma 5500 XT, que eu tô com ela até hoje. Da China, por 500 contos. Se eu fosse taxado, essa placa ia voltar, porque eu não ia ter dinheiro pra pagar a taxa. Eu quando era pequeno, eu jogava no computador lá da mecânica do meu pai, tipo,
Ah, então beleza. mecânica seria. Eu gosto de. Escritório bem velho, tá ligado? Eu gosto de Freevee, provas. Eu jogava Freevee com meu irmão, mano. Eu gosto de provas. Vou te mostrar Você nem agora. pode configurar Agora. aquele PC, velho. O PC não tinha, tipo, nem placa de vídeo, mano. Eu nem lembro a configuração desse aqui, mas eu vou te mostrar agora meu computador e eu. Sou eu aqui. Olha que eu te marquei ali no chat, Ó. Tega. O melhor gráfico do mundo. Radio check. Spot a radio check. Can you hear me? 15 acertos ali. Melhor Esse aqui gráfico do mundo, dá uma liga Esse aqui é meu canal. Eu vou botar aqui um vídeo meu antigo aqui pra você ver. Te marquei ali. Aqui, ó. Melhor gráfico do Eu mundo. jogava viado. Naruto Online, velho. Olha o meu computador antigamente aqui, ó. 6 anos atrás. Aqui, ó. Ó. Que realista, viado. Tá porra, velho. Vamos lá, vou começar a andar, viu? Ó. Ó. Esse aí tá mega realista, viado. Parecendo que o cara tá jogando Cartoon, mano. Ó. Então, viado. Ó. Olha lá, aqui que a lenda vai lá e Ó. Eu fui te zoando. Olha isso aqui. velho. Olha isso aqui. Calma, irmão. Naruto Online, hein? Ah, e isso aqui 6 anos atrás. Ah, eu tinha- jogava já, isso eu jogava. Aí, beleza. Foda. Eu vou ver outro vídeo meu aqui. Que eu tenho. Carinha do moleque. Aqui, ó. Carinha do moleque. De fundo, aí, ó. Olha o que eu jogava aqui, ó. Tudo fudido, velho. Eu puxava. Não, eu jogava demais esse joguinho. Mano, cada um joga com o pau, mano. Esse aqui é meu canal. Aí, tipo assim, no final, quando eu Mano, morria, joguei cadê, na ó? época, Slither.io, Freevee, qual que era o nome do outro? Aqui, tinha um Eu jogava lá, bem antes de ter Nebuloso, canal. Nebuloso, pesquisei, Nebuloso. Vai te dar uma nostalgia do caralho se você já jogou esse jogo. Link do jogo, eu botei o link aí, caralho. Pesquisei pra você ver o som. Não tem comentário nenhum. Pesquisa na aba. Ou no YouTube também. Como é o nome? Nebuloso. É isso. Ah, tô ligado. Caralho, eu Ok. joguei muito esse jogo, viado. Vai lá na imagem. Ah, tô ligado qual que é, Vai tô lá na ligado qual imagem. que é. Vai lá nas imagens. É isso, velho. Nossa, Tô ligado qual que é. caralho. Tô ligado qual que é esse jogo aqui, fica uma bolota grandona. Você tinha tipo- que engolir tudo. Lá ele. Ixi, Não, isso aí também não, né, engole rapaziada? tudo. Aí os vídeos Não, de eu hoje não foi. engoli tudo não, velho. Os vídeos de hoje foi mais da hora aqui, é mais Não editadinho, compensa bonitinho. engolir tudo, TH. Isso aí é inveja, chat. Estão perguntando se carroça tem embreagem, chat. TH. Não, que eu. Não, sabe o que eu meti pro DRKZ, velho? O Califas. Esse aqui é mais editadinho, meus vídeos hoje, né? Parece um indiano 444. Então, viado, eu meti. E aí, Lázaro 244, ele me baniu por uma semana. Aqui o. Paga IPVA, que isso, chat, é inveja. Aqui o monitor que eu tinha antigo, Imita ó. certinho, O monitor que eu viado, jogava caralho. CS. Olha as balas que eu dava no CS, olha o monitor que eu tinha, olha quantas FPS eu jogava no É CS. inveja aí, chat, é inveja aí, Cadê? chat. Galinheiro paga IPT1, porra. É O inveja. TH, não. O TH, para, velho. Galinheiro paga IPT1, é foda. O TH, se liga no. Ô, Mazuki. Eu criei essa. Olha isso aqui, ó. Olha o FPS do homem pra começar a O conversa. Mazuki imita o Pui. Chuto no bar. 71. Ó, 20 e pouco. Imita, Mijamba, o Pui. Eu tô suave. O TH tem um moleque assim que entra na casa e fica falando assim: me se abaixar o Pui, alguém me se abaixar o Pui. Tá ligado? Eu não sei se ele tem algum As problema. balas do não, homem no CS com o monitor metade da tela queimada, É o jeito que ele fala, mano. Carroça, 30 FPS, 60. Pera aí. AK-11 PVA shot. Ó, Já adiantou Voltou? IPVA, carroça, que isso, chat. PVA na carroça de foder, velho. Ave Maria. Eu tenho Ó. 3 Hilux, chat. Tum. O THzinho, ele fala: meu primeiro carro foi uma Ferrari Enzo shot. Eu nem era nascido quando foi lançado a Ferrari Enzo shot, tinha uma Ferrari Enzo shot. Eu tenho uma casa em Nova York, tenho uma casa em São Paulo e uma casa em Cuiabá. Cuiabá, no Cuiabá, a casa do cara é de madeira, A velho. principal é Cuiabá. Tá ligado? Ele vai resume, tô louco. Não, é Califas 444, é Califas. Quando a Alpa acertava tiro no CS, né? Porque hoje em dia você dá um tiro desse não acerta nunca. É caralho, aquele terceiro alinhado. Caralho, Rebola. Ó, carroça tem embreagem aí, ó. É, eu vi assim. Cadê, ó? Eu vou Ele fala muito
Pit lane speed limit is 64 kilometers per hour. Pit exit's clear, don't cross the white line. Hã? Okay, George, we need to watch these track limits. All clear, push now. Cold tyres all round. Track limits, this lap will be deleted.
safest overall. The track temp's increasing. It's now 26 Celsius.
your quickest overall. You're currently 0.18 quicker than second. Your last lap time was at 127.44. That lap time was 126.93.
radio check. Spotter radio check. Pit lane speed limit is 64 kilometers per hour. All clear, push now. Ouve os conselhos, que ele é um homem sábio. É verdade, eu concordo. É verdade, é verdade. É. A moça já é um queijo suíço. Pergunta a ela se ela tem OnlyFans, mano. Ainda por cima. Tem um belo futuro pela frente. Ok. O que é que tem a ver? É normal. Agora se ele tivesse 30 anos de idade, aí já é a normalidade.
Ouve o cara. Dormir lá. Já começou errado, o sogra tem que odiar, tô zoando. Aí me convidou pra lá, pra dormir lá quando eu quiser, tá ligado? Aí é da hora. E o pai dela? O pai dela ainda não sabe não, velho. Vou conversar com ele. Vixe. Aí só complica, viado. Mano, eu vou conversar pessoalmente, né, mano? Eu sou doido. O problema é essa mina que tá dando em cima de tu, velho. Esse é o grande dos problemas. O resto Daqui tô não é só. problema, não. Daqui é só deixa. Eu nem responder direito, ela responde. Tipo, não, eu me sinto mal, sinceramente, em ficar ignorando a pessoa, tá ligado? Eu não gosto disso. Só que, pô, mano, tem que dar, assim, né? A mina tem 13 anos, Tem que dar tá sinal, falando com né? um cara que namora e tá dando em cima dele. Porra, Foda, como se fuder em 5 minutos. Tem um belo futuro pela vida. Tem um belo. Jorge, melhor se for falar merda ficar calado. O TH, a melhor coisa que você faz é bloquear ela sem do falar nada ela nada. me manda. Ouve o cara que ele Não, percebe. do nada ela me manda. Não, sabia que eu Jorge. te amo. Hein? Ó, pra você ver. Do nada. Sabia que eu te amo muito. Do nada. Do nada. Só bloqueia, a melhor coisa que você faz, velho. Não vai ser grosso, não vai falar nada, só bloqueia. Ouve aqui o Não, meu, velho, que ele vai tem se sentir mal, experiência. Você não tá entendendo, velho. É mesmo se sentindo mal, viado. É a melhor coisa que você faz. É verdade. Cara, eu já tive que fazer isso, velho, porque a mina, mano, ela falou que eu podia falar eu te amo. Ela, tipo, só que eu mandava, tipo, uma vez no dia. Ela mandava uns 300 vezes, viado. Daí falava que eu que mandava, daí eu não curti muita atitude, bloqueei ela sem falar nada. E ela não ficou puta comigo, eu não fiquei puto com ela, foda-se. É só ignorar e foda-se, só dá um bloco e foda-se. Quantos anos tens mesmo? Ela tem 13 e ele tem 15. E ele namora. Mandei pra ela, vou ser sincero com você, pera aí. Agora eu vou mandar a pedrada mesmo. Cara, é isso mesmo. Eu namoro, sou completamente fiel à minha namorada. Isso sim, és um homenzinho, pá, é isso mesmo. Isso, Jorge. Gostei do Jorge de volta. O Jorge é da hora. Sou completamente fiel à minha namorada. Ô, Jorge, você é o único português que eu não odeio aqui no server. Eu só tenho Também sou olhos único. para ela. Não, não é o único não. Tem os outros caras mó vagabundo aí. Ela é a Maltinha, vou dormir. Até amanhã. Portem-se bem. Valeu, valeu, Jorge. Boa noite. Boa jogatina.